අද දින අපි පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණලා ඉන්නවා පාසල් ශිෂ්‍යයන් අතරින් ව්‍යවසායකව බිහි කිරීම. இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா நிறைய நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிச்சு. நிறைய புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டோம். டீம் ஒர்க், எப்படி பொறுமை எல்லாம் விளையாடணும், இப்படி நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டோம். என்ன மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா தேவைகளும் நிறைவேற்றுச்சு. මම විශ්වාස කරනවා රටේ අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න මේ වැඩමුළුවට සහභාගී වෙච්ච හැම දරුවෙක්ම අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට දායක වෙයි කියලා විශ්වාසයි.